Dans notre village, oui, on consomme ça beaucoup. On consomme l'animal beaucoup. Jeanne Wakembe sells wild animal meat in the main market in Lukolela, a remote town on the Congo River in the Democratic Republic of Congo. Nous prenons les pirogues chaque mardi ou mercredi. On va là-bas, on fait 2 jours là-bas à Manga. Alors vous achetez et vous amenez ça ici. Nous trouvons, peut-être il y a aussi des chasseurs qui viennent du forêt. Il y a des caïmans, il y a des sangliers, il y a des mboloko, il y a aussi des antilopes, il y a aussi des éléphants peut-être. Alors quand ils viennent, ils nous vendent ici à Lukolela. But Jeanne says about 10 years ago, things began to change. Parce que ça ne voit pas. Ça ne se voit pas comme auparavant. Nous sommes vraiment très inquiétés. Parce que quand vous avez deux têtes de cet animal, vous avez beaucoup d'argent. Alors quand vous faites un trajet de 2 jours, vous restez vos maris à la maison, les enfants, et vous partez là-bas pour chercher. En arrivant là-bas, vous ne trouvez rien. Vous rentrez même brebis, c'est-à-dire ça nous choque. Ça nous inquiète beaucoup. I mean, there is clearly an over-harvesting in some places and in some spaces. So we can say that it is unsustainable, yes. Robert Nasi, a scientist with the Centre for International Forestry Research, says the Congo Basin's soaring population is driving an increase in bushmeat consumption. If nothing is done, if people keep on hunting at the same level, I mean, so that there will be a shortage at one stage. Tamanga Ekwayoli and Zoro Ndeli live 60 kilometres from Lukolela, in a village bordering a protected area. Hunting bushmeat, along with catching fish, is how they support their families. Bon, na préfère la chasse mingi po yango eza kano rapide. Lelo kaka soki nzamba sungio. OK. Okozwa pe horoscope ya bien. Okutanya ba makako tonkulu patonkulu azam kala mingi te o se sauver. Après chasse the hunters set traps for small animals like porcupines and rodents. Bongo na mitambo tosala par jour na 30 bimaka pona kolona mitambo. Et pona kozwa nyama il faut quand même les gata ba 2 semaines à 1 semaine. Po tango zo sala solo na peso tika na bandonga et puis mbula tango ko kita elongoli solo na ba nyama ba ndiko tambola nde ba ndiko kanga. But Ekwayoli too says he's noticed a change. Nyama awa nege to bandaki ti lelo oyo to bandaki liboso bien. Mais awa penza to tana souffrance penza makati to zo souffrir makati penza. Pona kozwa nyama. C'est très difficile. According to Robert Nasi, blanket bans on hunting, which are the norm in most Congo Basin countries, just don't work. For the very reason there is no alternative. I mean, sort of, if someone is in a village and you told these people, I mean, stop hunting, what are they going to eat? He says instead, laws should penalise people for hunting vulnerable species while allowing them to catch common ones. Something like 60% or 70% of the catch are rodents. And many of these rodents, I mean, they are like rats. So they reproduce very fast, they are pretty resilient to hunting. And then there is a sort of the opportunistic kill. People go out and they have a gun and a cartridge and they will shoot whatever they find. If they find a gorilla, they will shoot a gorilla. So you should find a way to protect the species that need to be protected while not bothering people hunting what they can hunt. If on their hunting adventures Ekwayoli and Ndeli stray into the nearby Laktumba Ladima Reserve, they risk being picked up by a patrol of forest guards led by Jean Mapima. It's his job to defend the protected area against poachers. Au début, c'était une chasse, dans l'ancien temps, c'était une chasse traditionnelle. C'était pour la consommation. Mais maintenant, il y a une chasse commerciale qui s'annonce, qui progresse. Et avec cette chasse commerciale, nous sommes en train de voir cette évolution très vraiment dangereuse.
Mapima's rangers are trying to raise community awareness about the risks, but he knows it's a complex problem. Cette chasse commerciale est née, c'est pas tellement loin, à cause de la pauvreté, à cause de manque d'autres encadrements à la population. C'est ainsi que la population se donne entièrement à cette chasse pour aller vendre, pour payer les minervales des enfants, pour payer les habits. Avec ça, c'est ça que cette chasse-là est devenue vraiment commerciale. Et c'est vraiment très risqué qu'à la longue, il y aura l'extinction de quelques espèces. One way to address the issue, Nasi suggests, is to reduce the consumption of bushmeat in urban areas. A lot of the action has been at the hunting, stop hunting. Well, as long as there is someone willing to buy, there is someone willing to sell. So if you can reduce the consumption in the city, which is easier because in the city you have access to more meat, different type than when you're in the village. And you cannot stop completely, but I think you can reduce significantly, at least for the protected species. Then that will be one way to balance. Will it work? I'm not sure, but I mean, so at least we have to try. Chaga munanga shama chinaga munanga danga mumbalanda mangu